Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αναπαραγωγικά δικαιώματα, ισότητα στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, όλα είναι θέματα σύγχρονα και σημαντικές προτεραιότητες του χάρτη πορείας για τα δικαιώματα των γυναικών. Όμως, ξέρετε ποια είναι η πιο συχνή ερώτηση που δέχεται σήμερα η γυναίκα? Το αν συνδυάζεται η εργασία με τη μητρότητα. Ξέρετε ποια είναι η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση? Δεν υπάρχει. Ό,τι και να κάνει η γυναίκα θα κριθεί. Αν η νέα μητέρα θέλει να γυρίσει στη δουλειά της, θα κριθεί ως μια φιλόδοξη καριερίστα που δεν νοιάζεται για το παιδί της. Εάν πρέπει για βιοποριστικούς λόγους να εργαστεί, θα κατηγορηθεί γιατί έκανε παιδί ενώ δεν μπορεί να το μεγαλώσει. Αν δεν κάνει παιδί, θα στοχοποιηθεί. Αν σκίζεται σε 1000 κομμάτια για να τα καταφέρει όλα, πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που θα την πνίγουν στις ενοχές που αφήνει το παιδί της για τη δουλειά της. Η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή δεν είναι πολυτέλεια. Θα έπρεπε να είναι δικαίωμα. Δικαίωμα που πρέπει να προστατεύσουμε περισσότερο από ποτέ με το χάρτη πορείας για τα δικαιώματα των γυναικών. Η οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής είναι ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο η εφαρμογή της παραμένει άνηση. Χρειαζόμαστε καλύτερα συστήματα άδειας μητρότητας, πλήρως αμοιβόμενα, ώστε καμία μητέρα να μην πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στη δουλειά και στο παιδί της. Χρειαζόμαστε προσβάσιμες υπηρεσίες φροντίδας. Όχι μόνο για τα βρέφη, αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά. Η στήριξη της μητέρας δεν πρέπει να τελειώνει στον πρώτο χρόνο του παιδιού, όπως δεν τελειώνει και ο ρόλος της. Χρειάζεται να διασφαλίσουμε την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά από μακρά άδεια. Με κίνητρα για τους εργοδότες, προγράμματα επιμόρφωσης, ευέλικτες μορφές απασχόλησης που να μην στιγματίζουν. Και φυσικά χρειάζεται να προστατεύσουμε το δικαίωμα στη μητρότητα. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται να μείνει έγκυος, μήπως και χάσει τη δουλειά της. Δυστυχώς όμως το σύστημα τιμωρεί. Η εργασία μιας νέας μητέρας υποτιμάται, η θέση της δεν διασφαλίζεται, οι ευκαιρίες εξέλιξης μειώνονται. Αν θέλουμε ο χάρτης πορείας για τα δικαιώματα των γυναικών να έχει ουσία, τότε θα πρέπει να δώσει στις γυναίκες όχι μόνο ίσες ευκαιρίες, αλλά και ίσες συνθήκες για να τις αξιοποιήσει. Η Ευρώπη οφείλει να γίνει σύμμαχος της μητέρας και όχι θεατής του αγώνα της. Σας ευχαριστώ. Ďakujem. A teraz poprosím pani kolegyňu Fritzon za skupinu Progressívnej aliancie socialistov a demokratov. Tack, herr talman, kommissionär Rosvall. Ja, ett jämställt samhälle, det får inte bara bli en vision, det måste bli en verklighet. Vackra ord förändrar ingenting för flickor och kvinnor som utsätts för våld och övergrepp, som inte har ett eget arbete eller makten över sitt eget liv, eller som har... Helen, can you start? We don't have interpretation. I would like you to start from the start. Can I have a confirmation that we have the Swedish interpretation on? No, English, sorry, from Swedish to English, I mean. If you can say something in the booth that it's perfect. Thank you very much. Okay, the floor is yours. From the beginning, or? From the beginning, please. Oh, yes. thank you. Okej, tack herr talman, kommissionär Rosvall. Ett jämställt samhälle får inte bara bli en vision, det måste bli en verklighet. För vackra ord förändrar ingenting för flickor och kvinnor som utsätts för våld och övergrepp, som inte har ett eget arbete eller makten över sitt eget liv, eller som har en lön som är mycket lägre än för män. Så nu måste kommissionen leverera på en verklig jämställdhetsstrategi, där vi garanterar rätten till laglig och säker abort i EU:s stadga, där vi får en samtyckeslag där endast ett ja betyder ja, och där vi helt enkelt säkerställer jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. Och slutligen, jag vill också ha en feministisk utrikespolitik. Det startade en gång i Sverige, det har varit oerhört framgångsrikt där, och nu är det dags att EU gör på samma sätt. Tack. Ďakujem pekne. A teraz poprosím kolegyňu Dalapisa Carrión za skupinu Patrioti pre Európu. Nech sa páči. Gracias, presidente. Señorías, la presidenta de la Comisión es mujer, la del Parlamento. Comisarias, todas ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir fomentando una ideología que nos traiciona como mujeres, que niega nuestra identidad, nos enfrenta con el hombre y nos victimiza? Esta declaración no menciona ni una vez la palabra maternidad. Mira que es difícil hablando de mujer. La preocupación es que las mujeres contribuyamos al PIB. Sí, que no dejemos de trabajar ni un solo día. Porque queremos. ¿Cuántas veces por obligación?
Con 2 sueldos no se llega a fin de mes. ¿Dónde está esa libertad que prometían? Se nos pone en la injusta situación de tener que renunciar a una vida, de enamorarnos, de casarnos, de formar una familia. Lo que estoy diciendo. Esto nos lo tratan de mostrar como un retroceso. Tener hijos, cuidarles, amarles. Amor que luego se devuelve a la sociedad en todos los sentidos. Se olvida esta declaración de la maravillosa y necesaria contribución que supone la familia, que tampoco se menciona. Y se ignoran otras graves agresiones a la dignidad de la mujer, como son la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, la prostitución, la gestación subrogada. Todas ellas, desgraciadamente, una realidad en Europa. Muchas gracias. Ďakujem a teraz poprosím pani viceprezidentku Spernu. Presidente, colleghi e commissaria, oggi le donne in Europa guadagnano ancora il 12,7% in meno degli uomini e rappresentano solo il 34% dei laureati nelle STEM, numeri che ci ricordano che la parità reale, anche da questo punto di vista, è ancora lontana. Credo che la vera parità significhi libertà di scelta, poter lavorare, crescere, essere madri o imprenditrici senza dover rinunciare alle proprie aspirazioni, compresa quella genitoriale. Io porto i miei figli in questo contesto spesso per provare a conciliare tutto questo, anche se non è facile per niente. Da anni, con la Gender Equality Week, che si terrà la prossima settimana, la prima settimana di novembre, promuoviamo la parità e l'inclusione. Quest'anno sarà dedicata al talento, che esploreremo in tutte le sue dimensioni. Il nuovo piano d'azione per l'uguaglianza di genere, approvato questa settimana dall'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, va nella giusta direzione. Dimostra la volontà di fare dell'Europa un esempio concreto per tutte le istituzioni europee, regionali e nazionali. Ma serve uno slancio in più. Dobbiamo costruire un vero ecosistema di sostegno alle famiglie, capace di affrontare il calo demografico, offrire servizi di qualità e rendere la parità una realtà vissuta. La mia domanda quindi per la Commissione è: siamo pronti a lavorare insieme al Parlamento in questa direzione? Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Alsa Hlany za skupinu Renew Europe. Nech sa páči. Every step towards women's rights began with a woman who refused to wait for permission to be equal. They were called difficult, emotional, demanding. I will never wait for permission either. Today we are witnessing across Europe and beyond a global backlash against gender equality and a growing anti-gender movement that yesterday was outside the House. Today they hold seats in this House of Democracy, trying to backroll decades of progress on gender equality and silence our voices. The roadmap that the Commission presented is very welcome. It's a renewed commitment, and I would like to thank Commissioner Hadji Al-Habib for her strong and dedicated leadership for women, for a more equal Europe and world. The priorities are clear: for a world free of gender-based violence, for equal opportunities and education, for sexual and reproductive health and rights for everyone. Every step toward gender equality was once called uncomfortable, impossible or necessary until it became undeniable. Endorsing the roadmap is our next step to stand firm when gender equality is under attack, not just with promises, but with concrete, real actions. Thank you. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Kunke za skupinu Zelených Európska slobodná aliancia. Nech sa páči. Tack, herr talman. Det är ofta en massa prat om jämställdhet. Samtidigt så attackeras och misstänkliggörs just de rörelser som gör jämställdheten verklig. Kvinnojourerna som ger tak över huvudet och en varm famn när patriarkatet visar sitt smutsigaste ansikte. Aborträttsorganisationerna som trots mordhot, fängelsedomar och attacker fortsätter försvara och praktiskt ge kvinnor rätten att bestämma över sina egna kroppar. HBTQI-organisationerna som genomför förbjudna prideparader, skapar trygga platser och framtidstro trots att Orbán och andra fascister försöker tysta dem. Det är de och andra som gör jämställdhet i praktiken, i vardagen, lokalt på gator och torg som är hjältarna. Och de förtjänar vårt fullständigt ovillkorliga stöd i resurser, i lag, i handling. Tack. Ďakujem pekne a teraz poprosím kolegyňu Montero za skupinu Lavice v Európskom parlamente. Nech sa páči.
Gracias, presidente. Como decía mi compañera, esta declaración no tiene una sola referencia al derecho al aborto. ¿Por qué? Los señores antiabortistas se llaman provida, pero quieren que las mujeres se jueguen la vida en abortos clandestinos, quieren echar a patadas a las personas migrantes, atacan a las personas LGTBI, justifican el exterminio de niños palestinos. Ustedes no están defendiendo la vida, quieren dominar la vida de las mujeres y dicen que no estamos preparadas para decidir. Lo han dicho siempre. No estábamos preparadas para abrir una cuenta en el banco, para votar, para divorciarnos y también quieren decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Saben lo que sí pone en peligro la vida? Que ahora mismo en Andalucía hay miles de mujeres que 2 años después de hacerse un control todavía no saben y no han sido informadas de que podían tener un cáncer de mama. Denuncian que han muerto mujeres por estos retrasos en el cribado. Y la responsabilidad es de un gobierno del Partido Popular que pone en riesgo la vida destrozando la sanidad pública. Comisaria, las mujeres andaluzas merecen su atención. Actúen para que tengan atención sanitaria y psicológica urgente, para que se indemnice a las víctimas y para que la sanidad pública esté bien financiada, porque el machismo mata y las políticas feministas salvan vidas. Ďakujem. A teraz poprosím za skupinu Európa suverénnych národov pani kolegyňu Bosdorf. Nech sa páči. Mann und Frau, mehr gibt es nicht. Es gibt nur diese beiden Geschlechter. Kein Parlament, kein Gericht und auch keine EU-Kommission wird daran etwas ändern. Diese Entscheidung, die die Slowakei vor 3 Wochen getroffen hat, kommt uns mutig vor. Sie ist aber vor allem eins, normal. Die Slowakei hat ein deutliches Signal gesetzt. Nationale Souveränität steht über ideologischen Experimenten. Familie, Kultur und Identität gehören nämlich in die Verantwortung der Völker und nicht in die Hände von EU-Bürokraten. Und genau deshalb werden wir den Entschließungsantrag der Sozialisten ablehnen. Denn dieser Antrag steht für Ideologisierung, für die Auflösung natürlicher und gesellschaftlicher Grundlagen, für die Bevormundung durch Brüssel. Wir haben eine eigene Resolution verfasst, bei der wir klar die Linie der Slowakei unterstützen. Alle Menschen, ob männlich oder weiblich, sind gleich vor dem Gesetz und gleich an Wertigkeit. Lassen Sie uns endlich für echte Geschlechtergerechtigkeit kämpfen. Danke. A predtým, než dám slovo pani kolegyni Nickel, by ste mohli upozorniť, že modré blue cards are open. Please, bardzo, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Kiedy patrzę dziś na tę salę od lewej do prawej, to mam wrażenie, że dla niektórych kwestie równouprawnienia to wciąż wymysły kobiet, które mają wyimaginowane problemy. Chcę powiedzieć jasno nie, to nie wymysły. To codzienne doświadczenia milionów kobiet w pracy, w polityce, w życiu prywatnym i publicznym. Nierówne płace, przemoc ekonomiczna i domowa, brak dostępu do stanowisk decyzyjnych, niedostateczna reprezentacja, lista jest długa. I choć od dekad mówimy o równości, postęp jest dramatycznie wolny. Według danych ONZ przy obecnym tempie pełne równouprawnienie na świecie może zająć, uwaga, 286 lat. To sygnał alarmowy. Jeśli dziś nie przyspieszymy, nasze wnuczki wciąż będą walczyć o prawa, które nam w teorii już przyznano. Dlatego rola Parlamentu Europejskiego jest kluczowa. To tutaj możemy sprawić, by równość była nie tylko pięknym hasłem, ale obowiązującym standardem. I już uspokajam wszystkich zaniepokojonych mężczyzn. Nam nie chodzi o przywileje, chodzi o równe szanse, o możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, politycznym bez barier, bez protekcjonalnego tonu, bez tłumaczenia, że to nie ten moment. Zapraszam panów do współpracy, bo współczesny feminizm bez mężczyzn nie istnieje. Jako polska parlamentarzystka miałam zaszczyt wspierać kobiety w trudnych sytuacjach, ofiary przemocy, samotne matki, kobiety walczące o swoją niezależność. To trudne doświadczenia, ale wiem też, że wiele potrafimy, gdy mamy przestrzeń do działania. Współpracowałam z fantastycznymi kobietami, mądrymi, silnymi, zdeterminowanymi. Dlatego mówię dziś jedno, nie blokujcie nas, dajcie nam równe szanse, a zbudujemy sprawiedliwą Europę. Dziękuję. Thank you very much. Please, colleagues, try to stick to the time. I will have to be more strict because you don't want the debate to run into the votes at lunchtime, do you? A teraz poprosím pani kolegyňu Rinke Vilgus. Nech sa páči.
Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję pani komisarz, że mamy tę nową deklarację na rzecz praw kobiet i równości płci i dziękuję, że wreszcie komisja zrobiła to, co moja grupa socjalistów i demokratów robi od lat. Ja przypomnę, że w poprzedniej kadencji jako socjaliści i demokraci opracowaliśmy bardzo ważny dokument, jedyny, który powstał w tej Izbie, Kartę Praw Kobiet, czyli zbiór wszystkich praw podstawowych, które powinny być zagwarantowane każdej kobiecie w Europie, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi. I cieszę się, że część z tych praw znalazło się w tym dokumencie. Ale jak wszyscy wiemy, w polityce słowa to nie wszystko. Wiele rzeczy można obiecać, ale liczy się to, co nam uda się dowieść. I będziecie państwo mieli jako komisja szansę, bo przed nami debata nad inicjatywą My Voice, My Choice, debata nad raportem Parlamentu do spraw definicji gwałtu opartej na zgodzie oraz nowa strategia na rzecz równości płci. I to są szanse dla Komisji, żeby pokazać, że prawa kobiet nie są tylko pustą deklaracją, ale prawdziwym priorytetem dla Komisji. Liczę bardzo na Państwa. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Dieringer, nech sa páči. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, hier sind wir bei den beiden Begriffen. Es gibt zwei Geschlechter. Wir alle teilen die Grundsätze wie Freiheit, Gewaltprävention, ja mittlerweile Gewaltverhinderung. Wir brauchen sichere Räume, den Schutz von Frauen und Mädchen und die Schaffung eben dieser sicheren Räume. Das alles sind Ziele, die unsere Unterstützung verdienen. Doch leider opfert die Kommission sich auf dem Altar der vermeintlichen inklusiven Sprache. Die vorliegende Erklärung vermeidet klare Begriffe. Sie benutzt Schlagworte wie Diversität und intersektionale Diskriminierung, verzichtet darauf, die klaren Worte zu verwenden, Frau und Mann. Ohne diese rechtliche Klarheit besteht die Gefahr, dass Schutzräume und Sicherheitsstandards nicht nur tatsächlich Frauen zugutekommt. Lassen Sie mich das an einem Beispiel konkretisieren. Im Frauensport treten Frauen gegeneinander an, weil sie biologische Gemeinsamkeiten teilen. Dadurch entstehen faire Wettbewerbsbedingungen. Wenn nicht mehr klar ist oder es überhaupt nicht mehr definiert ist, ob das Kriterium die Biologie oder eine Selbsteinschätzung ist, gerät dieses Prinzip ins Wanken. Unter dem Schlagwort der Geschlechtergerechtigkeit entstehen bereits Regelungen, die auch Personen mit männlicher Biologie den Zugang zu Frauenwettbewerben ermöglichen. Damit wird genau das untergraben, was die Erklärung selbst anstrebt, nämlich Fairness, Sicherheit und Schutz für Frauen. A teraz poprosím pani kolegyňu Duvo. Nech sa páči. Monsieur le Président, chers collègues, le vote d'approbation d'aujourd'hui ne marque pas la fin d'un processus. Au contraire, il nous engage à faire davantage ensemble pour apporter des changements concrets dans la vie des femmes et à nous opposer à tout recul ou obstacle à l'exercice de leurs droits, y compris à la maîtrise de leur corps. Je pense à Gisèle Pellicot, de retour au tribunal cette semaine, et à toutes les femmes victimes de violences qui osent agir pour que la honte change de camp. Leur combat pour la justice doit trouver un écho dans nos décisions politiques. Je pense aussi à celles qui vivent des discriminations croisées, notamment les femmes en situation de handicap. La prochaine stratégie handicap devra aller de pair avec cette feuille de route pour garantir l'égalité de traitement. Et je pense enfin aux femmes aidantes qui accompagnent un proche en mettant souvent leur carrière entre parenthèses. Nous attendons un pacte européen sur les soins ambitieux qui reconnaissent enfin leur rôle et leur donnent le soutien qu'elles méritent. Cette feuille de route fixe un cap. À nous maintenant de faire en sorte qu'elle change vraiment la vie des femmes au quotidien. Je vous remercie. Ďakujem a teraz poprosím pani kolegyňu Strollenberg. Nech sa páči. Am I less of a human? I have fewer places in the world where I can walk safely. If I love someone, I accept that I also fear them. Even my body is never fully my own. This comes with being a woman. And yet people tell me, slow down, this rise in women hatred will pass and then you can take your final steps to equality. Just wait. Just wait. 1 in 3 women experience sexual or physical violence. 1 in 3. So there's no time to wait. We must take concrete actions. And this declaration is a good step, but we can do more. So I have 2 suggestions.
First, let's come up with a European approach to end femicide, not just a national approach. Second, let's establish a harmonized definition of cyber violence against women. Because if we cannot agree what cyber violence is, we cannot fight it. Pretty words are not enough, because every day we delay equality, we deny equality. Ďakujem. A teraz poprosím pani kolegyňu Moraz, nech sa páči. Grazie Presidente. Colleghe, possiamo approvare tutte le dichiarazioni che vogliamo, ma finché le donne continueranno a subire violenza, a guadagnare meno degli uomini, a essere escluse dai luoghi decisionali e a doversi giustificare per le proprie scelte, l'uguaglianza resterà solo un principio astratto. Questa dichiarazione dovrebbe difendere un principio molto semplice, ma a quanto pare ancora rivoluzionario. Che ogni donna possa decidere del proprio corpo, del proprio tempo e del proprio destino. L'Europa deve dimostrare che crede davvero nei diritti delle donne, non con nuove parole, ma con il coraggio politico di trasformarli in azioni. Fino a quando il mondo delle donne, e dico di tutte le donne, anche quelle che non sono madri, continuerà a far paura anche alle donne, l'uguaglianza resterà sempre una chimera. Grazie. Ďakujem a teraz poprosím pani kolegyňu Anderson, nech sa páči. Thank you. Ja, eine kleine linke Minderheit führt mal wieder einen Krieg gegen die Realität mit Strategien und Gesetzen, ganz so, als ordneten sich biologische Fakten linkspolitisch korrektem Quatsch unter. Aber die Realität bleibt. Es gibt exakt zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und diese sind biologisch unterschiedlich, verschiedene Stärken, Schwächen, Vorliebe, Ambitionen. Die daraus resultierenden Lebensentscheidungen sind aber nicht Ausfluss einer sozialen Ungerechtigkeit, wie Sie uns glauben machen wollen, sondern einfach Ergebnis gelebter Freiheit, welche es zu respektieren gilt. Ihre Frauenquote entmündigt Frauen und basiert auf der, wie ich glaubte, überkommenen Vorstellung, dass Frauen zu schwach sind, um ohne staatliche Unterstützung im Leben etwas zu erreichen. Aber auch benevolenter Sexismus bleibt Sexismus, meine Damen und Herren. Hören Sie bitte endlich auf, Frauen zu bevormunden und kümmern Sie sich lieber um die real existierende Belästigung und Verdrängung von Frauen durch Männer in Frauenkleidern. Vielen Dank. Entschuldigung, würden Sie zwei blauen Karten annehmen? Die erste ist von der Kollegin Al-Sahlani. Ja. The floor is yours. Yes, thank you, Chair, and thank you for this very not enlightening speech, because you only just criticize what feminists are doing. You're talking about gender, but then you claim that we are the sexists when you actually are the one who is, because you only talk about sexism and not gender. So tell me, what do you actually want to do to combat the violence against women inside the EU, besides talking about migration? All kinds of violence against women. What do you want to do so we can achieve gender equality, true one between women and men and all other genders? What do you actually want to do besides leading here with disinformation? Thank you. Well, first of all, I'm terribly sorry that you thought my speech was not enlightening to you. Maybe you should have listened more closely. What I actually propose is let the people just be people. I'm a woman, and I don't want to be anything else. And when you go this way, I mean, what are we doing? It was all about, raising women in society. But with your politics, especially with this whole transgender madness that you're pushing down people's throats, you're actually annihilating women once again. They're being beaten the crap out of on public spaces and then get medals around their necks. This is your politics. It's disgusting. There is a second blue card, if you're willing to take it, from colleague Schöring-Wilgus. I will speak in Polish.
Powiem szczerze, że jestem zszokowana Pani wypowiedzią, bo chciałabym Pani przypomnieć, że ma Pani możliwość bycia w tej sali dzięki kobietom. Teraz? Szokujące są Pani wypowiedzi, bo to, że jest Pani tutaj na tej sali, to jest właśnie dzięki kobietom. Dzięki kobietom mogła być Pani wybrana do Parlamentu Europejskiego, dzięki kobietom mogła Pani się uczyć, dzięki kobietom jest po prostu Pani tutaj, opowiada Pani bzdury. Moje pytanie jest konkretne. Najwięcej przemocy wobec kobiet jest w rodzinach. Co Pani zrobi, żeby uratować te kobiety, do których stosowana jest przemoc od ich najbliższych? Well, I'm glad you were shocked about what I said today, even though there was nothing shocking about it. And please do not talk to me about violence against women. In Germany, what we're seeing on an everyday basis, there is 2 brutal gang rapes every single day in Germany right now. And this is not counting all the other rapes where there's only one perpetrator. So please, do not. This is exactly what I'm talking about. You flood our countries with illegal migrants, and then the women get slaughtered, raped, beaten within an inch of their life, and you have the guts to talk to me about violence in the family. Yeah, there is violence in the family, but what we're experiencing is real violence in the street against women and girls. Shame on you. A teraz poprosím kolegyňu Princi. Nech sa páči. Grazie Presidente. Commissaria, colleghi, possiamo approvare tutte le leggi del mondo, ma se una bambina cresce pensando che certe carriere non sono per lei, se un ragazzo impara che prendersi cura dei figli è roba da donne, abbiamo perso. Le leggi cambiano le norme, l'educazione cambia le menti, servono entrambe. L'8 marzo 2025 la Commissione ha tracciato una rotta ambiziosa per i diritti delle donne, un passo importante che accogliamo, ma la lotta alle discriminazioni culturali deve andare oltre l'evoluzione legislativa, perché le discriminazioni più pericolose non sono solo quelle che le leggi combattono, sono quelle invisibili, radicate nelle culture, tramandate di generazione in generazioni, quelle che si imparano a casa, nei cortili. Una donna su 3 ha subito violenza, il gap pensionistico supera il 25%, solo 1/3 dei seggi parlamentari è occupato da donne. Questi dati non sono numeri, sono il risultato di culture che resistono al cambiamento, per cui io dico investiamo nell'educazione. La scuola non è un dettaglio, è lì che si formano le coscienze, è lì che nascono i limiti o le possibilità. L'istruzione deve essere il fondamento della nostra strategia post 2025. Ogni scuola europea deve essere il luogo dove nessuna bambina rinuncia ai suoi sogni, dove nessun bambino cresce con confini immaginari. Le leggi garantiscono diritti sulla carta, ma è l'educazione che li rende naturali, evidenti, irreversibili. Grazie. Ďakujem a teraz poprosím pána kolegu Žerma. Nech sa páči. Madame la Commissaire, chers collègues, comment ne pas être révolté qu'une Européenne sur 2 ait été victime de harcèlement sexuel et qu'une sur 3 soit victime de violences physiques et sexuelles? Combien de Gisèle Pellicot faudra-t-il pour tourner le dos à cette infamie? Et puis comment tolérer qu'aux plus basses rémunérations s'ajoute pour les femmes européennes un accès plus difficile aux postes les mieux rémunérés? Comment accepter que dans les parlements nationaux de l'Europe, il y ait 2 fois plus d'hommes que de femmes, et même 6 fois plus en Hongrie? Qu'une moitié de l'humanité ne naisse toujours pas égal en droit avec l'autre est la plus grande injustice de l'humanité. Alors, chers collègues, dans quelques semaines, nous allons commencer notre travail sur le cadre financier pluriannuel. Je le dis, avec mon groupe, nous nous battrons pour imposer aux bénéficiaires des programmes européens, en commençant par les États membres, le strict respect d'une stricte égalité entre les femmes et les hommes. Pas d'égalité, pas d'argent, telle sera la loi d'airain de la nouvelle génération de fonds européens. Notre Europe s'honore d'avoir pour socle de valeur une charte qui garantit l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est grand temps
de faire de ce droit une réalité fondamentale pour les Européennes. Je vous remercie. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Grise. Nech sa páči. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, on nous parle encore d'égalité de genre, mais soyons lucides, derrière ces mots se cache une idéologie qui veut gommer les différences entre les hommes et les femmes et qui fait de la maternité un sujet honteux, presque tabou. Or, l'égalité, la vraie, c'est de permettre à chaque femme de vivre pleinement ses choix, d'être mère, de faire carrière ou de concilier les deux à la fois. C'est de lui donner les moyens de concilier travail et famille, pas de lui faire croire qu'elle doit renoncer à l'un pour réussir dans l'autre. L'Europe n'a pas besoin de leçons de wokisme. Elle a besoin qu'on protège les femmes, qu'on soutienne les mères, qu'on lutte contre l'insécurité et contre la marchandisation du corps humain. Parce que l'égalité, ce ne sont pas des quotas, c'est le respect de la femme dans toutes ses dimensions, professionnelles, maternelles, personnelles. C'est en permettant aux femmes d'assumer pleinement ce qu'elles sont que nous construirons une société plus juste. Oui à l'égalité, non à l'idéologie du genre. Merci. Thank you. Madam, will you accept two blue cards? The first one was... OK, sorry, no blue cards accepted. A teraz by som poprosil kolegyňu Jar. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, komisárka. Snahy o rodovú rovnosť v Európe sa zase raz spomaľujú, vidíme to. Vďaka kolegom napravo je odopieraná ženám. Zdravotná starostlivosť, vrátane prístupu k interrupciám. Na internete sa vďaka vám darí otvorenej mizogíny a stupňujú sa útoky na sexuálne aj iné menšiny. Práve preto je táto deklarácia o rovnosti taká dôležitá. Niektoré krajiny, a zjavne teda kolegovia a kolegyne, potrebujú pripomenúť, že rovnosť nie je len fráza. A spomínalo sa to aj Slovensko. Tak u nás na Slovensku súčasná vláda pretlačila novelu ústavy, ktorá ohrozuje demokraciu, naše medzinárodné záväzky, ale hlavne útočí na princípy rovnosti a spravodlivosti. A to všetko pre lacné politické body. Toto je podľa vás demokracia? Toto je niečo normálne? Našou povinnosťou je chrániť všetkých občanov a občianky Európskej únie. Ale ak opäť zlyháme, neprídeme len o rovnosť, ale aj o slobodu a demokraciu a to pocítite naozaj všetci. Pocítime to všetci. Ďakujem. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Fanchen. Nech sa páči. An equal society cannot exist while any woman or girl lives under the threat of gender-based violence. Right now in Ireland, we face an epidemic of violence against women and girls. In the past 8 years, reports of domestic abuse have risen by 162%. While it's great to see women coming forward and finding the courage to speak out, the supports needed are still falling far short. When a woman finally manages to escape abuse, often with her children, we need to ensure that both short-term and longer-term supports are available to her. The Irish Government and all EU member states must lead with action by investing in our refuge spaces as a short-term support, housing, step-down housing, and really importantly, education and awareness programmes against misogyny and sexism, and supporting organisations that offer a lifeline for every woman in every community across our member states. It's time to guarantee long-term funding and real commitment to these services and the workers, to show that we value and stand with those who do life-saving work every single day. Garmagov. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Neuhoffa. Nech sa páči. Kolleginnen und Kollegen, die Gleichberechtigung von Frauen ist in den europäischen Gesellschaften umfassend verwirklicht. Und das ist gut so. Wer darüber hinaus von Gleichstellung sprechen will, sollte nicht den linksgrünen Bildungsnotstand, sondern die Evolutionspsychologie zu Rate ziehen. Ein Mann mit 100 Frauen kann 100-mal mehr Kinder haben als ein Mann mit nur einer. Eine Frau hingegen, die 100 Männer hat,
kann kein einziges Kind mehr bekommen als eine Frau mit nur einem Mann. Wer glaubt, diese fundamentale Ungleichheit sei spurlos an der Psyche von Männern und Frauen vorbeigegangen, der hat die Conditio Humana nicht einmal ansatzweise verstanden. Kolleginnen und Kollegen, in den Grundsätzen der Kommissionsvorlage kann man das Wort Frau überall durch Mann ersetzen, ohne dass sich an der Richtigkeit etwas ändert. Denn die Würde gilt allen, Männern wie Frauen, Jungen wie Mädchen. Schlagen wir das Kapitel daher zu und geben das Papier dorthin, wo es hingehört, ins Vergessen. Vielen Dank. Will you accept the blue card from... I guess English. English. Yeah. Thank you, Chair. Thank you, colleague. I listened very attentively to what you said. You said equal rights have been achieved in Europe, and that's a good thing. But that's a lie. It's a lie that equal rights have been achieved in Europe. There are more than 20 million European women who are forbidden by law to decide on their choices in their own bodies because abortion is forbidden for them. Why do you lie to the European public and say that equal rights have been achieved? Men do have those rights to decide what to do with their own bodies. Thank you. Hier kann ich verweisen, ich antworte auf Deutsch, auf das, was die Kollegin Bosdorf bereits gesagt hat. Das sind Fragen, die von den Völkern zu entscheiden sind in ihren nationalen Gesetzgebungen und nicht auf der Ebene der Europäischen Union, so wie es die Slowakei getan hat. Und wenn sich ein Volk entscheidet, die Abtreibung unter Strafe zu stellen, dann ist das eine Entscheidung, die dieses Volk treffen darf. A teraz poprosím pani kolegyňu Walsh. Commissioner, colleagues, the fight for gender equality is not confined to history books. It unfolds every single day across the world. Here in this House, we represent 450 million citizens, yet less than 4% of MEPs representing those 450 million citizens are in this chamber. That's a disgrace. Colleagues who are pro-European, pro-equality, pro-choice, pro-female, however they identify, continue to fight in our communities, in our votes, in our words we speak in this very chamber. Yet despite decades of progress, this fight is far from over. In this House, we have seen a recent disgraceful campaign that seeks to ban the hijab in the name of gender equality. And we've continuously seen members of the House targeted online and offline simply for defending equality. If we cannot uphold respect and solidarity within these walls, if pro-European parties in the centre will not match their words to action for gender equality, a core value enshrined in our treaties, then how can we expect to deliver true equality to the 450 million citizens we represent? We have to do better. Thank you. Ďakujem a teraz poprosím kolegu Andriu Kajtisa. Nech sa páči. Thank you very much indeed, dear Chairman. I would like to speak Lithuanian. It would be good to... Yes. Pirmiausia, noriu padėkoti komisariai Lahbib. Ir kaip matot, šios diskusijos dar kartą įrodo, kaip ši deklaracija yra reikalinga. Net šioje salėje užsipuolam, neva tai ginant šeimos teisės, užsipuolamos tos šeimos žmonių teisės. Kinderkleide Kirche Küche yra seniai įvertinta kaip žmogaus teisėms prieštaraujanti doktrina. Ir akivaizdu, kad moters teisų klausimas yra visuomenės demokratijos lygio indikatorius. Ten, kurios visos yra gerbiamos ir įgyvendintos, tik ta visuomenė yra demokratiška ir žino, kas yra šeimos politika.
Todėl labai visiškai akivaizdu, kad mes turime puikiai apsaugoti visas moterų teisės, ir aborto teisės, ir teisę į motinystę, bet kad ji būtų užtikrinta viskuo, ir darbo stažu, ir galimybė turėti perspektyvą profesijoje ir įskaityti į jos be galo naudingą darbą. Taip kad ačiū už deklaraciją. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Garcia Herminda van der Walle. Thank you, Chair. Vrouw overlijdt na steekincident in Groningen. Man opgepakt. Vrouw in Sneek neergeschoten en overleden. De dader een man. Vrouw neergestoken en overleden in Lent. Man opgepakt. Vrouw doodgeschoten in huis in Purmerend. Man aangehouden. Overleden vrouw gevonden in woning Heerlen. Man aangehouden. 5 dodelijke slachtoffers in 1 maand tijd in mijn land. Waarbij de daders vaak in beeld waren. Femicide is een voorkombare epidemie. Maar femicide is slechts het tragische topje van de ijsberg. Het is de extreme vorm van een wereldbeeld waarin vrouwen gereduceerd worden tot eigendom. Tot dragers van kinderen. Of in de woorden van Nederlandse universiteitsstudenten, sperma-emmers. Een wereldbeeld waarin online haat tegen vrouwen en kwetsbare minderheden niet alleen geaccepteerd, maar zelfs gepromoot wordt. Een wereldbeeld dat helaas steeds luider klinkt in dit parlement. En ik kies om te vechten tegen dat werelddeal. Voor onze rechten, voor onze levens. Dank u wel. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Esterat Farahut. Nech sa páči. Gracias, presidente. Comisaria, aprobamos la hoja de ruta de los derechos de las mujeres que marcará la estrategia de igualdad de género a partir del 26. Sin igualdad no hay ni competitividad, ni democracia, ni justicia social. Protegemos los derechos de las mujeres porque tenemos derecho a vivir en una sociedad con ausencia de violencia contra las mujeres. En mi país, una mal aprobada ley del sí es sí en España posibilitó que miles y cientos de violadores vieran rebajadas sus condenas y estuvieran en la calle, siendo ministra una compañera del grupo de DELEZ, que hoy es eurodiputada. También ahora en mi país han fallado las pulseras antimaltrato durante 8 meses y eso ha posibilitado que muchos casos de violencia contra las mujeres hayan sido sobreseídos, yendo en contra de todo lo que aprobamos en este Parlamento, la Directiva de Protección de las Víctimas o la Orden Europea de Protección, porque habla de que los dispositivos tienen que ser fiables. Tenemos derecho a una conciliación de la vida familiar y laboral. En mi país se ha multado a España con casi 7 millones de euros porque no se ha traspuesto bien el permiso parental, también siendo ministra una de nuestras compañeras de DELEZ. Tenemos derecho a la igualdad salarial, tenemos derecho a una igualdad de oportunidades. Tenemos que estar unidas todas y todos en la defensa de estos derechos de la mujer para conseguir que haya verdadera democracia. Muchas gracias. Ďakujem a teraz poprosím kolegyňu Grossmann. Nech sa páči. Danke, Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, weltweit wird alle 10 Minuten eine Frau ermordet, weil sie eine Frau ist. Jede 3. Frau in der EU hat bereits Gewalt erfahren, wie uns unser Institut EIGE immer wieder aufzeigt. Gewalt geht vorwiegend von Männern aus und spielt sich meist im höchstpersönlichen Lebensumfeld ab. In der eigenen Familie, in der Partnerschaft, an einem vertrauten Ort, an dem sich Menschen eigentlich sicher fühlen sollten. Gewalt, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann niemals Privatsache sein. Gewalt ist immer ein Auftrag an die Politik zu handeln. Und in der letzten Legislaturperiode wurde gehandelt. Da wurde ein ambitioniertes Gewaltschutzpaket erarbeitet. Und dieses muss nun konsequent in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Und wir brauchen dringend und rasch eine einheitliche Definition
der Vergewaltigung. Geschlechtliche Handlungen müssen immer auf einem expliziten Zustimmungsprinzip beruhen. Das ist unerlässlich. Nur ein Ja heißt Ja. Ďakujem. A teraz poprosím kolegyňu Gerseni. Nech sa páči. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kollégák! 2 csodálatos kamaszgyermek édesanyja vagyok. Egyazon családban nevelkednek, egyazon iskolába járnak. Mégis tudni lehet, hogy a lányom valószínűleg nem azonos esélyekkel indul majd az életben, mint a fiam. Sok nő dolgozik társainál többet, kevesebb fizetésért. Ráadásul legtöbbször őket terhelik a láthatatlan, meg nem fizetett feladatok. Gyermekek, idősek, betegek gondozása, a házi munka. Magyarország az uniós átlagnál rosszabb helyzetben van. Ha egy férfi 1000 forintot kap a munkáért, ugyanezért egy nő csak 830-at. Gyermekeink egyenlő esélyeihez erős állami és társadalmi háttér kell. Bölcsődék, óvodák, rugalmas munkarend, otthon is aktív férfiak. Orbán Viktor rég megmondta, hogy nőügyekkel nem foglalkozik. És lám, egyetlen nő sincs ma a magyar kormányban. A Tisza ezen is változtatni fog jövő áprilistól, visszaadjuk a nők egyenlő esélyeit és megbecsülését. Köszönöm szépen. Ďakujem. And now we move to Catch the Eye. I have 2 requests for Catch the Eye, so both of them can be nicely granted. And as a first, I would like to give the floor to Madam Kemp. Thank you, President. Last year, Women's Aid Ireland recorded the highest ever number of domestic violence incidents in the last 50 years. Over 41,000 women reported abuse by a partner or an ex-partner, and more than 5,000 children were affected. This is an alarming situation and is happening right across Europe. This Parliament has made it clear that women's rights must be central to the strength of our democracy and societies. Last year, the EU Directive on Combating Violence Against Women was adopted. Now, this piece of legislation must be fully implemented. We need to support survivors. We must help them seek access to justice and improve coordination between various authorities. And this also means investment. And so I want to welcome this week's Irish budget, which has put an additional 11.5 million towards tackling domestic and gender-based violence. It's a step forward, but we must go further. We must seek to create a zero-tolerance society for violence, where every woman and girl can thrive and live in safety. Thank you. Thank you. That was Madam Carberry. And now, Madam Kemp, please, the floor is yours. So, as an active member of the Ample Committee, I'm deeply committed in promoting equality at work. A gender-equal society cannot exist if women must choose between career and children. Parenthood and care work are vital contributions that must be valued and shared equally. Achieving real work-life balance means affordable childcare, fair parental leave and equal opportunities for all women in all sectors. But equality alone is not enough. We must also strive for equity, recognising that women and men may face different barriers and ensuring that policies and resources respond to those differences. True fairness is not about treating everyone the same, but about giving each person what they need to thrive. Young women deserve the same opportunities as men. No pay gaps, no glass ceilings, no stereotypes. Europe cannot afford to waste their talent. This roadmap is a welcome step, but principles must become real change for working women, for mothers and for the next generation of girls. Thank you. Thank you very much for the both contributions to HDI, and this concludes the debate. Na ukončenie tejto rozpravy mi boli doručené 3 návrhy uznesení. A hlasovanie o nich sa uskutoční dnes. Oh, I really humbly apologize. I forgot the commissioner. See, that happens when I jump the well ahead. So I'm sorry, the debate is not yet over, and I would like to give the floor to the commissioner. Happens to all of us. It's okay. Thank you, President, for giving me the floor again, and honourable members.
I really thank you for this debate, and I thank you for the support, your support in upholding the principle. And we count on your in our joint working on to achieve our objectives that is underlined in the roadmap for women's rights. And you know some of the principles that is the main principle is, as some of you have mentioned, freedom from gender-based violence, equal health, equal pay, work-life balance and care, and I can go on. But with that said, I sincerely hope that you will endorse the roadmap, and I look forward to hearing your views on how to put these rights and principles into practice. I totally agree with you that we need action now, not only that action that affects people and citizens in the European Union, but also beyond. I and, of course, my colleague, Commissioner Labib, also looking forward to receiving and analysing the Parliament's input for the future gender equality strategy. Finally, only by working together at all institutional levels, men and women, and to be honest, I hope that next time we have this debate on this issue, I will see more male colleagues in the chamber. Together, we can receive our shared vision of a gender-equal society in to make that tomorrow's reality. Thank you very much for the debate. Thank you very much, Commissioner. Indeed, and to conclude this debate, I received 3 motions of resolutions. The debate on this topic is over, and the vote will be held today.